Voini April ni kwa kumsang ni somni paruk ni ngani ani a in zavain chi baile vekule Iranin missile drone te thlo chuak le ta Iran lunga oilo zairem thanga in ka hai puan ni chawa reilo te nuwa Iran rama oil refinery hmunpui Lavan Island ami chu akang puak le ta hlwai mai si a Iran lunga oilo Iran chuan be na ningeya shiat wangin Kuwait le UAE te be ve ngala missile drone thlo chuak le nualani UAE chuan khopui chunga puak ring tak te chu missile drone an ka thak puak re ni thua soya ania defense system te chu anin ring reng ti asoi heti la hian mi pani anin hliam thule pakha chu India na ni thua soitela Kuwait chuan an oil mun puile power plants te be ani thuan soya anti chenwal ni ina soibok Kuwait hian drone somni paria jet kap thla ina in soya Bahrain point Iran be na wanga mi pani an hliam thule ngai to omero an ni lo tho soithunga Bahrain khopui manama a energy hmunpui cho kang hluati AFP news agency chuan asoi in ka hai puan ma khan Iran hian hengram te hi chu alo vo sa to shimshima Lavan Island a thil thleng wangin an silai kausa chu an met puak ta ani mele Iran sarkar thunun tu te chuan thiamna nei lo hmeichhia sipai bai ka chuan tirin silai kingin anin lantira he hian soisela hlo hle Iran sarkar hian an chak to lo zian ron ta langa he hi aza thak hle ni IRGC te chuan hmeichhi sipai thlan chua bik bai ka chuang ekeral thuam nena chet lalai an ron tar langa ma sen che dan phungero film changthiam lo deuh te po anang hle ni bike khaltu pakhat phei chuan asilai me puana zona akut zungchal arol lu deuh renga asilai dot po athian te omna lama da in a met puak pala aka phlum thelani silai me pualaya che dana tang hian an thiam lo le tia shiata bike atangin atla thahial bok America no pangkum somi silai ka zir mek po hetiang iron tlak hian an che theyang he thil hian Iran sarkar tluk chiat na ron tar langa Iran shwai tu te hian ram chung mi pui nor na le rampon lama in do na shanga an sipai te an lo na sa to hlea chu wangin engma thiam lo sipai tang thar te hna ral thuam an peta chia me ni social media lama po mi tam takin an musi thlea silai ka polazer ngai lo te chu thok le khata indo mi ti in ron chua he hi thil moi lo takani sarkar du lo tu le mi pui tlem te point tu na hian ron nor sila chu he sarkar hi atu thei ngal hialang he thili mi then khat chuan lem chan thil ti anian ringa ma se tak po lo ni se sarkar chaklo na ta lang tu ani tho ani Iran sarkar hian hmeichhia te chu hijab nen bike chunga silai kengin an tlantir theya ma se sarkar kalphung an soisele ro an phal sakle silawa he hi thil diklo takani Iran mi pui tak te chuan thudik an shia a he sarkar hi atluk chhia thun anai to hlea ram chunga chiat mek la ya thiam na nei lo sipai lem changla en ron tar lang tamai hi Iran mi pui tan thil lung chiat thak takani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US le Iran in kara ceasefire hian Lebanon a huam tel velo ti asoi US President Donald Trump an inremna puan atanga Dakar liam nuwa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pisa chuan US le Iran in kara inka hai ceasefire chu lompuina anhlana ma se Pakistan lama palai ten soima se he inremna hian Lebanon a huam tel velo ti Israel lam hian antar lang ani Israel Prime Minister Office thu chua siama Iran in tuipuin kalpo na straight a hon ngala US Israel he bial chunga ram dangte abe na top sanani chuan President Trump an kar ni chung Iran be achol sanri turhi Israel in a thlopani ti ania he thu chua hi English chawati chua ni thuan soi he thu chua hian a soizel na Iran in nuclear missile firfia ka tharum tho na manga America Israel le Iran chevela Arab ram thenom tele khovela voto lo na tora US malak na chu Israel hian a thlop tata United States chuan Israel ne na hian an thil tumte US Israel le an thopuiram te du danang chu ti hlotlin ngei atum tlat thua shilani Prime Minister pisa chuan he kar ni chungin ka hai thuthlung hian Lebanon a huam tel lo ti atar lang non bok Iran chuan Strait of Hormuz chu an sipai kai hruai na hnuaya him taka paltlang theitura honle an tum thuan soi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan cholkar ni chungin remna chunga an sipai ven himna hnuaya
Strait of Hormuz chu tuipui lama thil phurnan him taka hun le ani tur thua soi he thutluk na hi cholkar engamoza chung har satna nuwa siamani a khovel pum oil mamo mun nga thina mun khat vel zet kaltlangna he tuipui kong hi khar deuh chotani wangin energy man asan pha hlea mun sang fuel lama har satna na satak athlen manani he kong hon le ani na hian khovel pum pui sum do na le market pressure omte ti zia omdeu be se ni a ma se boruak ala tan deuh wangin thil thleng le ture ro hria chian ala ni lo thung JD Vance le China ten Iran ne na inremna thuthlung an thok chuak US Vice President JD Vance chuan kar tam tak chung boruak tang tak om nuwa US le Iran in kara inremna thuthlung fialo tak chu atopa a lo tin puita a Iran hian he inremna a soihona hian Vance tel ngei turin an phuta hun nun lama aron zom ve chau tu ni ma se lotling takina thok chuak ani Vance hian Jared Kushner le Steve Witkoff tenen tuna hian soihona lai puibera au meka zirtop ni thleng hian inremna hi ading he theidon nge don lo ti hria chian ani chawang China point he inremna hian be sei lo takin mo phurna la a Iran ne na inremna thuthlung zia pui mai to turina norani Pakistan point Islamabad a ko chu kalpuin indona ti top ngal tur le Strait of Hormuz hon le ani ngei theina turin anor boka he tuipui kong hi US in Iran a be nuwa khar lo ni to ani he hi thil ti theina manga politics kheldan dik takani a Trump an sipai ta mangin nornan na tak asiama Vensan mirin helna ti bo turin rin tlak takin ma ala le a America hian indona lian thama po chaklo na lantir mi alavin Iran hruai tu te chu inbiak na dokana aron nuk chuak le ani inbumna to don lova he inrem na hian Iran chu nuclear lama anthil tumte ban san tur le oil po har satna lava kal le theito turan nor ani bok he inrem na hi a hlotling chhozel ani chuan Middle East pumpui tan po a naralit phoyang mai ani dona ma se hlo chamani ro chuan tiran tan shemna ana check thok via wangle America first ti omzia chu innuk dok lova ne na lan chwa tir he ni a JD Vance chuan he hunatan hian midik tak ani zia atifia mek bokani Marco Rubio chuan Iran laka indona a NATO in America an phatsan ni ina soya anin kar ennon a hun to thua soibok US Secretary of State Marco Rubio chuan Fox News a thu soin Iran kan beilain kan thurwal pui NATO ramten America nunglama tangin kan thisen min dot sakani ati America in asipaite manatan an munma manadila airbase man ho adil point hengram te hian an lo phal lawani America chuan kumtam tak chung Europe ramte ven himnan poisa tluk le ding on tam takalo mang to a mase tuna chuan he inzom na hi America tan phurit mai ni to ti Rubio hian a soya Iran ne na kanin dona zo huna he inzom na hi kan ennon le nge ngai don ani ati Rubio chuan tlang takin Europe ramte hian America hi athlonin anrin chan reng thei to lawang ti soin hetiang hian a soya an sipai munma man kandila ai tiamin chan si chuan engwangin nge nei to a hian kan lo om rengang he zo na hi kanin zo anga yani kumtam tak chung poisa tluk le dingon tam tak kan lo seng ral to a America sipai tam tak heng biala hian kan da boka kan mamo huna kan mang theidon lawani chuan he inzom na hi Iran indo azo huna ngun taka enno na nga yani NATO hian kan ramtan hlokna ala neem ti hi kan ngai tua thatanga ya ato bera thutluk na siam tu chu president ani dona tuna hian kan tumte kan ti hlotling trep to ni ma se he inzom na hi America tan ala tharing emti kan enno na nga ya America hian Europe ramte chu aveng ring nge ya ma se tranpui kan mamo ve huna min tranpui an du le si lo chuan he inzom na hi America tan hlokna ommia lo antan chawa nuam tolna ani mai lo mo he zo na hi kanin zo anga ya Iran nen kanin dona zo huna hian kanin zom na hi kan la ennon khopang ati Rubio thu soi hian mitam tak abara khai hlea America chuan Europe ramtan anun na le asum le pai tam tak hlana ma se Iran angram laka tranpuya momo ve huna anthurwal puiram ti hian kong an khar sakle siani he America ram himna ta na poile ni ti asoya President Trump le Rubio ti chuan America first policy mangin NATO a an poisa senral te chuan an senral channen ala in phutok reng emti ngun takin an thlir non dona Europe ramten America sipaite ven himna rin chan reng chung si a an mani chaw anin ngai to na hunero atop thuai to don ani
UN US Ambassador Mike Waltz chuan Iran a soisel na salhe a ram sang inremna chu Iran ro rel na diklota na thil hlomani thua soi United Nations Security Council a thua soina Ambassador Mike Waltz chuan Iran in ramdang abe ring chanle US le Israel in sipai manga anbe let wanga antal buai chan a phor chuaka Waltz chuan engwanga hitiang thil hi thlenge ni achan chu Middle East huam chunga inremna le muanna chuan Iran tan hloma thlingani ati chuti rualin hetianga muanna hian China le Russia tan po thil thalo ani telmel thua soibok Iran sarkar chu ran then omte masona daltu mani masial takaro rel tu ni zia tarlan na ani thua soibok ani Waltz chuan Tehran khopuya mi pui shi torna le Gulf ram khopui dang mason to tak te khai khinin Iran shwai tu te hlo cham zia atar langa Hormuz Strait pia loka Dubai Doha Manama le Riyadh khopui te hian Iran mi pui te tan malam hun engzok theiti a entira he ni Iran shwai tu te hlo ber chu an mi pui ten hetiang mason na hi an mu an du pui lawani Gulf ram le lama hian mason na thar le malam hun engzok oma he an pom du lawani ti ina soi Iran in achenom ram mason tak te missile manga bein Strait of Hormuz po khara tumringa mase Waltz chuan achan dik taka soi chiang hli a chu Iran shwai tu te hian tuipui pia loka mason na le kong eng tak a omti an mi pui ten an mu chuan an ro rel na atludon ti an shiani Russia le China ten Vito Power mangin Iran hi chantum engang ma se America chuan remna du tu le remna hlau tu chu tunge ni ti atar lang chiang hle President Trump an Iran an hung tol tir Hormuz sa indo ti to pani rualin Ralte na top ti Admiral in puang retired Vice Admiral Robert Howard chuan Daing Graham Engela President Trump an Iran laka policy khau takaman cho hlotling he ti asoini Strait of Hormuz son le nan Trump an cholkan hi chungin do chol ceasefire apuan nuwa Robert Howard chuan he hlotin na lian tak hi President Trump a hlotin na ni ti asoi chiang le a CENTCOM commander luih chuan heng thil te hi hlotlinga naktu ka tanga thilakal le ni chuan President tan hian hlotlin na satak aniang ti in asoi kumsom pani chung he biala sarkar pali hnuai thokto Howard chuan hun masalam dewa chaklo na wangin America za umna tlaniam ti asoya mase Trump an chu reilo te chungin athak danglam ta ni ti asoi President le he US sarkar hian thilkal phungin na satakin an siam tha a he president hi tudang anglo takin engkim tlang taka soi chi ni a angai tuana soi chuaka chu ti puitling hal mai thina ni ti ina shilfia ani Harwat chuan Iran point thu cha chu chiang takin an shia ti asoya Iran sarkar hian Trump an Stone Age hunlai angmaya chevek khopin ashem tak don ti an shia a mel maten min be ngam lo na tur khopa kan hlom na kha ron let le ta ni ti in thutlok na asiam ani chuti lai ni we sipai te hlotlin na thar sipai thlona khal tuan chan chua chungchang potar langa he hian America chuan Iran a hian an du huna an voklal len theini ti alantira Iran sarkar chuan an huna top nai to ti le an thina khuma an mu mek ti anin shiani ti ina soibok Iran State TV chuan Trump chu atlom zok wanga nung to langin an soi ve thunga mase Harvard chuan he dot ani ti atar lang chiang hli a Trump anuaya America chu chakthar le ta a chu chon mel ma te poin an shiani ati Iran in dona wanga khovel huapa energy manasan tak wak wangin China President Xi Jinping an rampon lama energy arin chan lutuk lo nan ma ala chakle China President Xi Jinping chuan Iran in dona wanga khovel huapa energy mandang lam reng laka anram din munven himnan energy siam chuana tharkal pui turin thupek achua he khovel economy chungnun na lama pani na din mun hau mek tu China chu khovel mundang fuel man sang thut laka him theina na ma alak na ani April ni rukhan Xi Jinping hian Royal Khai Zok le Mumal Zoka energy siam chuana kong sang ruwa man turin le chaktaka din chuak turin thua pe a China media te tarlan danin tui chakna manga energy siam chuana ti len le environment hum hal chunga nuclear power him takati punchu ngai poimo ber ani don ani he malak na hian rampo na big takin Middle East atanga oil le gas lak lu rin chan reng lo ani nana China thutlok na alantira
indona wanga energy man asan tak vak wangin chaina hruai tu te chuan ram chunga mani in ruah man lok chu himna le economy chakna na man ro poimo bera an nga yani he malak na hi boruak thianglim jok man tumna anga langnima se achan bul pui takero ramdang laka in ngatlawa manin todel an tumwang ania khovel mundanga engbuai na pothling se anram factory te chol meilawa an kalring theinan mania energy ne ngei chu an thupui ber ani James Comer chuan Democrat stand Trump anwaya America tlom se andu ti Fox News a asoi House Oversight Committee Chairman James Comer chuan Fox News a The Big Weekend Show a Democrats te asoi sel na salhe a Iran le sipaitana sumro manchungchanga President Trump a kai hruaina ando dal chu za puyomati tho soiba ka Democrats te hian political lokna an mu theinan America chu tlom se andu ti atar lang ani Comer chuan he ram hi tlom se andu a economy po hian tuar se andu ani an political ham thatna turani don phot chuan engpo ti an shelo ti in a soya Democrats te mai ni neyanga an khosak dan po atar lang hala Democrats te hian ei ruk luan nat satna ram Ukraine ne na chuan poisa tam tak pek an nial mi alawa ma se Iran in nuclear ral thwa manga hloma siam beile na tura ero sumhan an phalle silawani Iran hi Obama le Biden aten inremna thalo tak siam puin poisa tam tak an lo peto ani kha China ti lawa chuan Iran hi khovela America le kan thian tha Israel te tana ram hlom berani atibok President Trump athutlokna siam thiam zia fakpa in Obama le Biden te hunlaya foreign policy chaklo tak nuwa toima hruai tuni na lantir tu anu mangai ti asoya hetiang hian kan du bik lo ma se toima in hruai tuni na lantir angaya chu President Trump hian ati ni ati Republican te hian ram ven himna ta na poisa man bel hi an chak hlua hlua ran lo ti soin ma se Biden na nu ma nu chhia ti faina tan aman pek ngai ni thule America sipai thiamna le man ro thatak tak telan chhuatir na hunrem chang ni wangin alu hle ti atarlang Comer chuan Democrats te hian mi poite chhia tling khom man hi nuam an ti hle a ma se Trump an thunei na chan chung chuan sipai ta na mane ro an du le si lawani ti in a soya Democrats te aya poisa man nuam ti hi kala mungai lo chuti rualin President Trump athlop na turani don chuan engma ti an du le tlatlo dan lova lo lu te ta na welfare pek ani don chuan anin pezo hle a ma se President Trump anwaya kan sipai chakna ti punan du lawani ti in a soifia ani Comer chuan poisa man chungchanga hian na satakina nora Vice President Vance nen po an committee na welfare summan swalan mu chhuate chu sipaita na man thiamani theinan angen ani America hian welfare program a poisa kan mangne ma mani ti in a soya ei rung na le man swal na laka sum von thata chu sum chu amamo tu tak tak America khwale tui piang swal te no pang re thei naw pai te le upa te chau pe kan ni theinan ti tle mangai ti atar lang Senate in budget le ram chung himna ta na sumhan dan chungchanga ma anlak dan chu Comer chuan soisel bokin House in dan khau tak tak an pass to line Senate lama vote somruk mu har satak thin hian thil ati khailak na sa thin ani Comer chuan tuna po hian hemi hi pomphotila nakena indona dang kan la bele jok donya ti in hrai tu te thila ma chon tur poimo jok an la nei thu soin Trump asipaitana ngen na om te ti hlotlin le ramri ven him chu an thil tumlian berani thua soyani ato bera Comer chuan America mi puiten hena Trump anwaya America chakna chu khovelin amu thua soya chaklona le Democrats te tibuai theitur thil to lo ti soin Republican te chu America first kalpuya mala turin anin peirengani ti asoibok Israel sipai te chuan Iran an beina chu an chol san to thuan soya Lebanon a Hezbollah te ro an la be chunzom zel Israel Air Force te chuan ni lai ni jingdar thum vela tangkhan Iran ram chunga beina thar an nei le tori lova hemi ma hian Israel ram lama ballistic missile anon ka lo nan Iran ram chung mun sangshanga beina na satak an lo nei to ani hemi rual hian Israel sipai te chuan Lebanon rama Hezbollah firfiak polte ro an la be chunjom zelti an soibok thole ni zan lama Iran ram beina na satak an neya khan Israel fighter jet te chuan missile ka chuan mun sang le ballistic missile launcher te an kapa hi Israel ram run ka tumna thultir nan le missile run ka chua turza ti hniam na turati ani Israel sipai thu chua chuan
Military Intelligence Directorate te kai shwai na hnuaya airstrike mang hian missile ka chhuana hmun tam takan kap chhia a he hian Israel ramlama ballistic missile tam tak anon ka chhuwa tumna atibuai ani Iran lampo hian nilai ni jingdar thumle achan vevel thleng khan Israel lama ballistic missile an larun ka chhunzom renga Israel sipai IDF chuan tuna in beinan ti top ma hian Iran ram hun sang sangaral thuam siam na hmunpui mo tak tak te po an ka chia thuan soibok ram shwai tu te thupek angin IDF chuan Iran beina chun chol san ri a ma se in ven himna lama anin ral rin nai ro an thla dul chuang lawa dan pal zutna omani chuan changlet ngal thei turin anin ring ring ani amai ro chu Lebanon rama chuan Hezbollah firfiak polte bin sipaile airstrike mangin beina le indona an lakal pui chunjom reng thunga tuna hian home front command chuan din hmunan en thli thlai meka mi puite ta na sia tur pui mole in kai shwaina thlak dang lamangai ni chuan IDF hian mi puite hena puanzar le an tumani Engwangin nge LG OLED TV ithanang Consumer Report USA 1 LG hi most reliable twin-clack pair the gold standard of reliability ya apuangani LG hi India ramle Mizoram ngai po number 1 brand nilai me kania LG OLED TV te hian OLED Evo panel 4K brightness booster max selfie pixel alpha AI processor 4K Gen 6 and manawangin processing speed at sakle ani OLED demo Dolby Vision Atmos Virtual Surround 9.1.2 NVIDIA G-Sync AMD G-Sync VRR WebOS 23 and manawangin graphics le sound adu thusamin ansha ani browsing experience po awul sambik le ani Heng kan pung razong song hi olsam takin EMI magin apung omlavin in la theidon ani chichang du tan heng number kanon tarlana ti hian zofia theireng kan ni e